Can the mother be? Because ebe nọkịta abụ na be my fellow widows, a young widow. Nne m gwa ha afa gị, ka afa gị. Obegoli Olisa. For those who cannot understand what I'm going to say now, the Igbo, those are not Igbo. This is a young widow. Ka arogin name, ka onekede. 28 years. 28 years. This is her children. Oh, could we malo name na Igbo? This young lady, thanks to the share lady, Orukun. In fact, I'm gonna make to Messi we Kenya. He have Mrs. Ngozi Emeka Abo. Onyo otaka obo share lady ndota. She's a human rights activist because oburo ndi ne na achi ochichi. Oburo ndi ne na eme ife widow ma obo ndi na achi ochi enyela ochichi ga-enwe nwudi ogu onulu. O we bloku a. Ahizechu ana asị na ndị ụmụnna ma ụmụada bedie ka afọ ụmụada bedie. Ndị ụmụnyeli. Na ụmụnyeli trial. Ndị ụmụnna fa trial ya. No ụmụada wotele okwu a. Ọ bụ na etu aka ụmụada ndị ọzọ si ewote okwu. Ekwu in fact ụmụnyeli ụmụada unu ejibu unu ụgwọ. Chineke kwefu ebe ọ bụ na ụnụ ụmụ unu ama akwa ajadi. Na ha ga-anụte dị nka. Mwesi fọ ha nwee ime ụdị omume a. Nenu ụmụazị na ya. Look at them. Ihe na ngorobele ụmụazị. They are fatherless. Papa fa ungo. Look at the young widow. Nenie. Die nwụrụ. Ha wee chụpịa na efu oju ka ọ nata be nne ya bịa megini. Ka ọ bịa bilibe nne ya. Die bụkwa dị ọkpala. Look at this little boy now, but carbon copy the husband. I know the husband very. He had the carbon copy of the husband. Neye. He have a carbon copy in Nadia. Oh, carbon copy in Nadia because someone and a kambo war kambo. He have ụmụ ya. Ben ya ka ọ nọzi. Na environment ọ nọzi azụ ụmụ ya. Ihe bụ nne onnọkọ ụmụazị a ga-eli wee gaba school. Onye onnọkọ ọ na-emeli. Ụmụ boutique ha na-aṅụ eje school. Ihe bụ na ihe o mere ụmụ ya. This is what the poor widow mere ụmụ ya ka ha wee gaba school. Asị m na ọrụ ukwu. I'm talking about ndo ụwa niile because now I water this girl also enyemaka. She's a young lady. Think call her again because obele nwa. Atokasili nyaru. Ọkụ we fie ndị widow na afụ. She's a young widow. A young widow nwere na emelie. Plan na emekita na aga kwuri ụgwọ ka o si na village apụ out of the gina. Jekwali ogwu no somewhere. We want to change her life. The life of her children. Na kelekelo mazi. Ihe bụ nni otu ka na-eli. I know when my son was this age. No to you can go there silly lack. No bele nwa ahụ ne ka nwa ga-adị. Ngo bele abaro ne ka ọ dị. A year and 3 months. A year and 3 months. Nyo nnọkọ na-enyefa na otu aka wee jebe akwụkwọ. Ndị be di ekwesịrị ikwu ya n'azụ kemgbe di gị nwụrụ. Akwa n'ime last year. Ewekwa ya na this year due to ihe lockdown kwa nya. Ewekwa ya n'ime last year. This year. Ụmụ nwaanyị ọta bụ ihe pụta bụ the share lady na ndị otu ejekwulu jekwe PG jekwe igwekwu ndị igwe onye a na-egre na mama ya na mmadụ ga mma onye a na-ekwu maka ya mma fada ife a o nwere mother ga-adị happy na nwa ya nwaanyị jedoro ihe dị etu a. Nobody is praying for that. This is a young lady. Ihe anyị na-ekwu kịta ka ndị mmadụ gbata this girl ọsọ enyemaka. This young lady is but she's 28 years. She learned ụmụ ya na ụmụazị agasali die and ụmụazị niile bụ carbon copy ndị be die. Look, carbon copy na enye die nwere challenge. O nwere onye amara ọka afa dịgizi akwa Chukwuka Olise nwe challenge ụmụazị ọgbapụrụ obodo atọ gịnị bisa arịrị nne. The boy wee nwezie challenge nwa arụ adịsị ya ọfụma ma this guy got married to her. To him nwali ụmụ with condition don't know safe. I'm not no nyamuro mazinina. Look at the children. Carbon copy. Nadia we chupia. Carbon copy ndi bolise. Onya abadia kwa mu iziri di fa. Ihe abadia nwai. Na umazia na ifa na eli no tutu aka we jeba akwụkwọ. And now go fa oburu ike ụka bụ isi. Oburu ije no ụka bili bụ isi. Ihe na-ekwu bụ n'ifu nwatakịrị just look at a little girl. She's still a little girl. When the set ya dubero di no maza agasalia ndi be die we chopia akwoji ebujogbala unu ha chupuli ani abukoji elutala unu anwa asi bo ma di ne die na mma ego ha na-eli be ego die ka ha na-eli
ọ ka unu wee fụ this morning ka mụ nwa gbadatara ọrụ ukwu maka na obodo m asị na charity begins at home. Ana m anụ ọgụ ilo wee sị na ọnụ nke ụka nnụsikwa nke a Chineke asị m anyị ọrụ ukwu aja anụ ọrụ ukwu ọ bụ na eme ọ bụ na ihe ezigbo ihe ka melụ nwa ya dịrị ya da mma mana ọ bụ na anya mmiri nwa na-abụ ọmadịrị na ọrịa bụ nne die na mma nne die chụpụrụ nwatakịrị nne die kwesịrị ikuru nwatakịrị a kuru nwatakịrị kulie ka nwa look at nene just look at negodu na ụmụ ya adị surprise ya nne chedo ka o mee tii onye onno ka o melụ na look at her she's crying ọkụ anya mmiri a ọ ga-abụrụ gị ọṅụ people will come to your rescue asị m biko nụ kwuo ihe ndị mmadụ kwuo ihe ịchọ ka ndị mmadụ melụ gị kwuo okwu na-ekwu kwube enyemaka ka nchọ ha biko ka ife ada nwa arụ dị ka ada nwa anyị dị 5 years ego one bụ ụgwọ akwụkwọ ụmụ gị ha ncha niile akwọ 5 ka ha dị ego one mba 4 mmadụ 4 ego one bụ ụgwọ akwụkwọ fa 225 bụ ụgwọ akwụkwọ fa ka school ha na-agụ n'enu agụ ịkwụkwọ ụgwọ akwụkwọ nke this time around ego one ka ọ fọrọ 700 I will give you 5,000 now. Mmenye 5,000 kita. 5,000 nenye kita bụ iwe kwụsịa ya. It's my personal pocket. Nka ebele more than that. 5,000 nenye kita bụ nye sell this 5,000. Isi ni ya kwụ ahụ ụgwọ. Isi ni ya ye gotere ha milk na tea ha eji na aṅụ tea. Your life will change. Nye na-ekwu. Mụ na ndị ụwa ga-raise gị ego. Anyị ga-raise ego kwụalụ gị ụgwọ. Anyị kwụsịa but they will never go and punish you. Unless na me nwere call. Unless na ma bụrụ onye ọlụ ọ bụ na m nwere call my God will avenge. Ọkịfụ ọmadịrị ha mmadụ eke ọmadịrị fa mmadụ oye ọmadịrị ha mmadụ afọ ọmadịrị ha na nkwọ aja na ndị izu na anọ ọmadịrị fa na mma fọrọ ime ga nwa bụ ajadi ka mụba na aka ngụ mma because na mma mmadụ one ntọlụ last born na isef wee ike tọgọ bụrụ na abụ set but just look at you ị na-akwa ajadi wute anya alịlị wee na-akwa alịlị mana nsi fana akwa ife agwụ let me see your bag ka m fafa ke class ị na-agụ nne primary 2 ka afa gị amara ị mara daddy gị anwụgo nkwa ya ka ihe melu ka eji echụpụ unu ka onye chụpụrụ unu ya mama unu nne daddy gị bụ ihe chụpụrụ unu mbọsọ ọ na-achụpụ unu ka ihe ụna ya ọlịa biko ibebekwala akwa na-abịa biko ọ sị gịnị okwero isokwu wee ya ngwa akwa ngwa na ngwa abada don't worry nsogbu m adịrị ya ka afa gị nna Ifunanya ọ nne akwa nwaanyị ka e dị ọgbala ka e bụ dị ọgbala Chukwu emelie onye a carbon copy ọ nna m nna wenite isi o ihe a bụ the first son ya wenite isi onye nwa ọ first son ya onye ọbụla mma Chukwuka Olise mana carbon copy Chukwuka dị ihe nke a carbon copy nna die because no nwa na ka mbụ ihe carbon copy nna die ha wee na-ezuzugharị asim it will never be well with them ọ ma adịle ha na mma when people I'm just trying to show the world the kind of Christian we have all over the world. This look at they're about to leave for school. Thanks to this my wonderful sister Mrs. Ngozi Ogbuchiekwe. Thanks to Ngozi Ogbuchiekwe that alerted me. If not, I didn't know what was going on. Because ihe na yonde mmadụ na nwatakịrị a ka nyeli aka. Let her come out from this poverty. Because I made this young widow empowered. I believe now if I got them if I got the loan, I live 5 children. If I go school, no they're going to school. I go public school, Kanaga. They're going to public school. Look at them. This is their grandmother. You can imagine the kind of pains their mother and their grandmother na gabiga. As if I'm the jilling wire, one now go for no work, but I no calculate every day. I no calculate every day, but the main thing. Your story will change.
I have come into this battle. Kamuna fanwaya. Mana nne di ga atakwa afufo. She will suffer because she's a mother. Okwumu ya no sedi. Okwumu ya dini. Adima abia onu na eke na abia no na abia na afu na abia na nkwo. O ma dili ya na mma. Okwo onye uka ka obu. To every 12 o'clock obido gbele novena mass ko gini ka na be. Obido novena mass. Ndi mmadụ na afia. Ma thank God na suspension unu yele. Nne mbiko ahizege. Thanks for. I'm in fact, imaro female. Ya kwi female. Onye ka na gbe huma, oburu onye obura kwisi na August ki na litu. I ga ligo kwa so because the devil you know is better than the angel you don't know. I am onye onse aga etinye. Okwifu, widows are suffering all over the world. And this is one of the I'm still going to bring us some more pictures. Look at what this young widow is going on. 28 years from Oruku, Ota village. Man, I'm just happy that some people came out. The mother fought for her. The Omona said the truth. But the problem is the mother-in-law. Yes. And even the money they're enjoying is the husband's money. Yes. They're enjoying the husband's money. Because I know this particular guy took my brother out of this country to Guinea-Bissau. This particular Chukwuka that is late. Huh? My dear, it is well. You go. You get 5,000 keta. You want the 700. You could not fall. Then you won't call. You go tell Umazi if any. Okay, you a phone. You want a phone? Don't worry. If I'm coming back again, me go take phone. You go take your phone. I'll buy a phone for you. You go. Come on, contact. The International Widows Day is coming. Okay, may post this your phone. May post. Okay, if you are make it, you post this video. You post your man people will come to your rescue. Your story will change. But advice in the as a widow. Okay, for my age. 3 boys and 3 girls and 2 boys. Or the enough. Ki organize zone where Zwa. Inugo? Name excuse. Achonki ikwu okwu kita. Okwu ichol ka igwa ndị mmadụ gbasala nwatakịrị ya na enyemaka anyị na-enyekwu ndị ajadi maka na onwe ndị ka ya eje court na kita court call go off strike onwe case because na ya eje court. Well, afọ mbụ Mrs. Ngozi Emeka abụ m onye isi ụmụ nwaanyị Ọta village. Nwa unu na-ene anya gbaa nwa bụ inyom Ọta. Anyị bụ ndị na-ekwuru na na-enwe onye ga-ekwuru ya ọnụ ya. Yes. Anyị na-agbasi ike because ọ bụrụ na ọ bụrụ inyom Ọta amaghị m ebe aka ejidebe na mana ekele dịrị Chineke na inyom Ọta na mkpa ọfa fazam anyị wee na-anụ ọgụ dị na ya nụ mana ayịyọ nna ayọ ndị ọrụ ukwu ndị Ọta Nigeria niile na 179 communities enwe na Anambra State ka ha gbatalụ nwa ọsọ enyemaka because ihe a na-emezi ndị widows kịta ọ karịrị ọ bụrụ na ịgbasighị ike na be di gị ịma na ya anwụ mana ọ bụrụ na ịgbasịa ike ịma na ya azọtakwa ihe di gị mana nne di ya bụ onye chụpụrụ ya mana ihe mwute ka ọ bụrụ anyị na onye na-anụ nwatakịrị a na isi akpakọghị ọnụ ịma ego na onye na-anụ onye ala ịmaza ka ọ ga-adị mana nwatakịrị a kwuru onwe ugwu eje n'ugbo onye isi na-adịrọ mma o wee mụgide ụmụ mụsịsịa ụmụ 5 nwatakịrị wee nwụọ ọnụ nne di wee chụpụ ya na ọ ya nọ wee ruo uju di ọ be nna ya ka ọ nọ wee ruo uju be nna ya ka ọ nọ wee kwado wee jebe n'ụlọ ụka be nna ya ka o sikwa n'ụlọ ụka natakwa be nna ya wee ruo kịta so na nna ya enyemaka ndị mmadụ ka ha gbatara nwatakịrị a ọsọ enyemaka ka o wee zụọ ụmụazị di rapụrụ ya. Thank you. God bless you. You just heard from the chair lady of Ota village, Oruku. She's a widow too. And she's even fighting her own battle too. Yes, no widows is left out. Even me, that is Honorable Hope Wando, that is talking now, that is fighting for this battle. My own, I have my own battle too. Yes. No widow is left out. But we know God will fight our battle. Amen. Kedu iche ọka ndị mmadụ meelu nwa nwa ya biko nu ihe nna ya unu n'ụbọchị tata ọla na eze biko nu ọkụ unu gbatara ya ọsọ enyemaka ihe isi ike karịrị nwa m ka nne di echufọrọ na be di na-eme nte eme imo du na ọya erukwu ma uju di dukwuo na ọya ebizi ezinụlọ ahụ
nwa dị ime ọchụfụ ya nwa dị ime ọchụfụ ya nwa dị ime ọchụfụ ya ọ chụgide gị enwe jee bie ya ọya si ya bikonu hapụnụ nwatakịrị ọkwunu ka ọ dụ na mmụnụ bịa kpọrọ ya gbakene m ihe bụ nsogbu ihe ọ na-emekarịsị o kweghị ikwu okwu ihe o kwuzi bụ na ọ sị na ụmụ ya na-akpọ ya na foonu si na ọ na-acha ha ọkụ si kpọfụrụ ha onye a sị kpọfụrụ ha onye a na ha achọghị onye a n'ụlọ ọ na-ewute m mgbechasị ya ọjụ ostel ọ chụpụ nwa n'ụlọ ọ chụpụ ya n'ụlọ ihe nna ya ụlọ ọha na eze n'ụbọchị taa bikonu onye nwere inye aka ka o nyere nwatakịrị ọgọ nwoke ahụ ọ lasbon ka ọ dụrụ nwa ka ọ bụbụ ka nya bụ diọkpara unu ahụ onye lụrụ unu ahụ unu ahụ arụrụ bụ di erụrụ nya nwa ọgọ nwoke bụ ihe lụrụ unu ahụ di erụrụ unu ahụ abịazie si ya na unu di gị rụrụ gị jegoro na ọnụ ụsọ na ọ by father notice na ọ bụ mgbe a ji kpọzia gị ịbata n'ụlọ ahụ eje ijekwa di ya asị ya don enta ya bakwa na kichin ya bakwara n'ime kichin na kichin ahụ na o rubeghị ihe na o torubeghị ịba na kichin si ya gịnị ka ọ na-eje ebe ahụ ịba ya pụta ebe ahụ ọsịsọ tupu ya n'ebe ahụ na-enye ya nsogbu dị iche iche nwa wee tụọ ebe a na-ebe na-atụgharịrị dị iche iche na-ebe nsị ebezina ka eregodo nwaanyị ruo njudu gị na-eru biko ebezina akwa anụ ya ka ọsụkọ ọnụ ihe ọzọ wee na-aya ọha na eze biko na ihe nna anyị unu bụ n'oge kịta bịa sie nnukwute ike ihe isi ka nri ọnụ na-akọ anyị nnukwu kịta nwa nwatakịrị enweghị ihe o ji azụ ụmụazị ma ụgwọ akwụkwọ dị ya onweghị ego eji azụ ọ na-ewute m nke ukwuu wee sị biko ka ọha na eze biko gbatara anyị ọsọ enyemaka abiko nọọ ihe nna ayọkarịsị na onye nwa mmanụ ọgụ ikpe ọma na nne di ya nwere ihe ọfụrụ ya n'ahụ wee bido chụbụ ya ọchụchụ ọhụrụ na-anụ nasị na ụmụ ya nọ na sosaiti kọtụ na onye kpata ha ji wee chụpụ ya na ha chọzie ekpere na ekpere adụ ha ihe mee na anyị anụgo ife ikwuru anyị agbatazila nwa gị ọsọ enyemaka from now nkịta anyị ga-etake off scholarship ụmụ ya kwụbaziala ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ ọ sị na ọkwụ for 700 mana ya enye 5 ma igode 5,000 now o were ihe na-akwụ mana akaụntụ ị nwere paspọtụ ị nwere paspọtụ ị ga-emenwu paspọtụ ka ọta na-ekwu because ikwesị imeghe akaụntụ nye na-ekwu so nwa ego ọbụla a na-akwụnye I don't like giving people cash I believe in transfer ka ọta na-ekwu so ọ bụgo na ego ọbụla m raise now ike na-ekwu so onye goro 5,000 now isi na ya kwụ ụgwọ ihe na iwere the other one je meghe akaụntụ ihe ese paspọtụ eji ma 500 ese paspọtụ isi paspọtụ je meghe akaụntụ ọ bụrụ UBA dị na anwa agụrụ ije meghe akaụntụ ihe na-ekwu meghe akaụntụ but for now I will know what to do inugo ebezina akwa o nwe na onyinye bụ 21 years ka ọ dị ewe nwa onye dịka 23 years ka ọ dị zikịta so ịfụkwu ya ificha anya mmiri ihe na-ekwu just close them na Chineke ụmụazị a Chukwu ga-eji ụmụazị a wee fichega anya mmiri but I know your story will change. Amen.